fedha za kaunti siku ya Jumanne iliwaonyesha wale ambao ni maadui wa pwani. Wakizungumza katika majengo ya bunge wakiongozwa na mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya, wabunge hao wanasema mgao wa fedha za kaunti utabadilisha siasa za eneo la pwani. Aidha, wametaja maseneta wa Nyanza kama wasaliti. Isitoshe, wamesema kuwa huenda wakaunda chama cha wapwani ambacho kitashughulikia maslahi ya eneo hilo. Mimi nawaambia hivi, huu ndio wakati kama viongozi wa pwani lazima tushikane mikono, tutetee masuala ya mtu wa pwani. Na itakuwa inasikitisha wakati kama huu, wewe ukiwa mjumbe umechaguliwa kutoka pwani na watu wa pwani wanagandamizwa, badala ukuje hapa sauti yako isikike ili kilio cha mpwani kisikike kiweze kutekelezwa, wewe umeamua kuingia mitini. Mimi naambia hivi, kama babako yuko uchi, usitoroke ukaenda kutangaza kule ukamwambia babangu uko uchi. Kwa hivyo nataka niwaambie, pwani ina mwamko mpya, ina sera tofauti hivi sasa ya kwamba tukiona kitu kinahujumu mpwani, hakuna cha kungoja baba aseme wala mama aseme ndio sisi tufuate. Tutasimama na sauti ya wapwani, na watituonesha juzi ya kwamba pwani kwanza ama kaunti zetu kwanza ndio mambo mengine baadaye. Na kama alivyosema Michael King ya kwamba tumekuwa sana sisi na tumesupport sana sisi chama cha ODM, na tunataka kusema bila uoga ya kwamba katika wakati huu ambao tunawahitaji sana wale wenzetu, lakini juzi walituonesha ya kwamba hawatuhitaji tena. Vyama ambavyo tumeshabikia miaka nenda miaka rudi vimekuwa ni vyama vya kujali maslahi ya watu wao. Sisi tumekuwa tukitumiwa kama chambo. Kazi yetu ni kuwapatia kura, lakini wakati wa ugavi wa rasilimali, ugavi wa vyeo, pwani inaachwa nyuma. Tunataka kutoa ilani kwa vyama vyote ambavyo tumekuwa tukisaidia. Tuwaambie kwamba sisi tutakuwa na chama cha wapwani ambacho kitazungumzia masuala ya wapwani. Tutasimamisha vijana wetu na chama hicho, na tutafanya mazungumzo na chama chochote kile ambacho kitakuwa kinaamua kufikiria mambo ya pwani. Tutakaa on the same table, high table. Hakuna mambo ya kaa chini tena. Tutakaa on the high table na tunasema this is our conditions if you want us to work with you. Bila shaka mtazamaji, ndio utata wa ugavi wa fedha kwenye kaunti unavyozidi kushuhudiwa katika bunge la Seneti. Taarifa hiyo mtazamaji tutakuandalia kwa mapana na marefu itakapotimu mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa vyuo vyote vitafunguliwa mwaka 2021. Katika kikao na washikadau katika sekta ya elimu, waziri Magoha amesema kuwa vyuo vingi havipo tayari kwa ufunguzi mwezi Septemba kama ilivyoratibiwa hapo awali. Magoha sasa amesema ni lazima vyuo vyote vianze kutumia mfumo wa masomo mitandaoni. Hapo awali Magoha alikuwa ameviagiza vyuo vyote kuhakikisha kuwa vina maji ya kutosha pamoja na vyeyuzi ili kuzuia msambao wa virusi vya corona. Vyuo vya Chuka na Kibabi vilikuwa miongoni mwa vile ambavyo vilikuwa vimeruhusiwa kufunguliwa mwezi Septemba. With the COVID-19 protocols, the last TTC I went to was yesterday, and that was in Machakos, but I have been to many others, including Regi, which was nowhere near being called ever going to be ready, and many others. But the long and short of it is that we have 1 month to go, and these institutions are definitely not ready. So we've presented this information to the stakeholders, and we have debated, and we have come to a unanimous consensus that it is fair and just to keep these institutions closed until January of 2021. Nevertheless, as far as the university sector is concerned, extremely good work is being done online. To this extent, some of them have already graduated, both in public and private sector. Tomorrow, Egerton is graduating virtually, and I will go there physically to be there in person to ensure that we encourage the others to continue in that manner.
Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba naibu rais Daktari William Samoei Ruto amewahimiza Wakenya wote kutilia maanani maagizo yote yanayotolewa na serikali ili kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya korona. Ruto amezungumza haya kwenye hafla ya mazishi aliyekuwa katibu mkuu wa kanisa la PCEA nchini, Mhubiri Peter Kania Kariuki, aliyefariki baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Ibada hiyo ikifanyika katika kanisa la Thogoto, Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Ruto alikuwa ameandamana na wabunge Kibani Ichung'wah na Oscar Sudi. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi zake kupitia waziri wa afya Mutahi Kagwe. Reverend Peter Kania Kariuki has remained amiable and humble, and those who knew and interacted with him benefited immensely from his selfless leadership, wisdom and generosity. Ni jukumu letu la kibinafsi kushughulikia changamoto tuliyoko nayo kama taifa. Let us not look for who to blame. Let us not point fingers. Let us take up our responsibility individually as citizens to ensure that we do not lose life and to ensure that we minimize infections by adhering to the protocols that have been issued by the government of Kenya through the Ministry of Health. Naam, tukiachana na hayo, washikadau katika sekta ya elimu pamoja na viongozi kutoka kaunti ya Homa Bay wameanzisha mikakati ya ukarabati wa shule mbalimbali, huku shule zikitarajiwa kufunguliwa rasmi mwezi Januari mwaka 2021. Viongozi hao walitoa msaada wa sodo kwa wasichana na kuwaomba wazazi kuwalinda watoto wao, haswa wakati huu ambapo visa vya juu vya mimba za mapema vinazidi kuripotiwa nchini. Especially when we are now preparing for the opening of the schools, that is next year, January, as we had been told by our CS and also the government. All of us know what's happening. How I want to request everybody in the country, just as Madam has said, that we take care of everybody. Let's take care of the girls. As a matter of priority, is that we are strategizing, putting ourselves in a good position with the new curriculum that is incoming. That is the competence-based curriculum. We want to tap into competencies that are necessary for various skills development for work. Naam, tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma, ambapo maelfu ya wakulima katika kaunti ya Bungoma wamenufaika na vifaa vya kilimo ikiwemo mbolea kwa msimu huu wa pili wa upanzi mwaka huu kama njia mojawapo ya kuimarisha utoshelezaji wa chakula. Aidha, wakazi wa Bungoma wamehimizwa kujiepusha na uuzaji wa mahindi kwa bei rahisi. Efforts are because of the COVID-19, because we want to stabilize food prices, we want to increase food production. We want our country and our county Bungoma to be food secure so that we don't have problems of njaa. Lakini wakulima pia watakuwa na investment. Na investment yao ya kwanza ni kwamba lazima mkulima baada ya registration na kama ameweka kwa hiyo list, lazima alime shamba yake ikuwe tayari, lazima anunue mahindi mbegu, na lazima pia apande hiyo mahindi. Hii mbolea inakuja bure, lakini usijaribu kudivert ama kujaribu kuuza, kwa sababu wako na your registration details, watakushika. Na ukikushika itakuwa shida yako, kwa sababu sisi as a county government we shall not interfere. Saa hizi karibu tunafuna mahindi, lakini wengi mnafuna mahindi kabla ichakomaa. The moisture content iko juu, lazima ufune mahindi au ukaushe ikuche paka 13%. County government imenunua moisture meters, unaenda kwa ward, unapewa hiyo machine inapima moisture, ikiwa below 13 au 12.5 ndio uweke mahindi. Wengi mmeanza kufuna na kuuza kwa recha. Inamaanisha mahindi yenye mnauza kwa urahisi itarudishwa kwenu kwa bei ya juu na hamtakuwa na uwezo kujimudu.
Naam, tukitoka Bungoma kwa sasa tunafululiza hadi kaunti ya Mombasa ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho amezindua soko la Shika Adabu huko Likoni. Katika uzinduzi wa soko hilo la kisasa, gavana Joho aliwahakikishia wakazi kuwa kusawazisha hali ya korona nchini, jukumu la kibinafsi linahitajika kuchukuliwa. Soko hilo ambalo lina kiwango cha wauzaji 86 litawasaidia wafanyabiashara ambao walilazimika kusafiri kwenda kwenye soko la Kongowea kununua bidhaa zao. Mkuu wa mkoa aliwahimiza wauzaji kuzingatia usafi wao pamoja na mazingira katika biashara yao. Vita vya COVID tutafanikiwa na tunaendelea kufanikiwa. Kuna watu ambao wamechangia kwa kila aina. Mimi nimesimama, our county commissioner stood with us, wafanyabiashara stood with us, my team here led by deputy governor aling'ang'ana hapo. Naam, taarifa hiyo kwa sasa mtazamaji itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, na ambapo tutakuwa tunakufahamisha kinachojiri katika maeneo tofauti tofauti ya nchi. Usiende mbali, endelea kufuatilia Shina la Upeo kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii ambayo ni www.tv47.co.ke, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, na ambapo utakuwa unapata taarifa hizi mubashara kutoka hapa katika chumba chetu cha habari. Usiende mbali, kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Naam, safi kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya Shina la Upeo. Tuzidi kukujuza kinachojiri katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Gavana wa Siaya Cornel Rasanga mapema leo alihojiwa na kamati ya Seneti kuhusu uhasibu wa fedha za umma, kuhusu matumizi ya fedha mwaka wa kifedha mwaka 2017 mwaka 2018. Hebu tazama. Vote on fuel budget of Kenya shillings 2.6 million against actual expenditure of 7.3 million. Now, you've referred us to the annexure 17. And here you say it's on a single item. The gentleman who walked in here, I think is from your office, showed me one thing. Fuel levy fund. Can you just be a little bit specific on that? Because the auditors pointed out, and this is the reason why
I looked in the auditors in the query so that we understand where the mischief is or where the problems are. Because when we are here, our interest is to make sure that we mitigate on these matters. Because, Governor, if we don't, these things will remain in these reports and they will haunt you. When you've retired and gone back to Harvard to get your third degree, we'll follow you, or the law will follow you. So that's why we need to look at this issue. You will not get me because you are exposing me to COVID-19. Okay, now, can we prosecute this matter? Yes. Governor, please be precise and quick. Chair, we have to understand that KRB is like a conditional grant that comes as a block figure. And we always put it in the budget as a block figure. And if you look at the annexure, number 17, you will see an highlight. I want us to go there. If you are there on page 1, you will find that brought forward from 2017, that is row 4, was 28 million. And estimate for 2017-2018 is 151. This is the letter that we received from Kenya Roads Board asking us to provide a work plan. So this particular work plan always has. Naam, bila shaka taarifa hiyo tutakuletea kwa ukamilifu itakapotimu mwendo wa saa 1 na saa 3. Kwa sasa vikao hivyo kwa sasa inaendelea katika bunge la Seneti. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba maafisa kutoka mashirika ya wamiliki wa matatu katika kaunti ya Nyeri wamesema kuwa baadhi ya sheria za serikali za kuwabeba abiria wachache katika magari ya umma huenda zikasababisha ajali nyingi. Isitoshe, wamedai kuathirika kiuchumi kwani imewalazimu kuwabeba abiria wachache, ila wamesema kuwa watajaribu kufuata sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya kwa kuweka alama kwenye viti vinavyostahili kukaliwa na abiria. Hata hivyo, mkuu wa shirika la matatu la 2NK amesema kuwa madereva na wahudumu wote wa matatu watakaokiuka sheria hizo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Economically, we cannot say that we are not. Okay? From 14 people to 9, that's a big problem. But because we understand why it is being done, we have complied. But that does not mean that what I would personally maybe request from the county governments that we normally trade with, it is fair for them to look into this. Because when the bylaws are going to be charged at the same rate they were charged there before, the common mwananchi who is having that vehicle is going to suffer economically. Because there is a drop of about 5 people, and that's economically that's a big loss. So we shall request maybe the counties to look into that and drop the bylaws for every county. Yes. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba viongozi wa kisiasa kutoka Mlima Kenya wameelekeza ghadhabu zao kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga kutokana na utata uliozuka katika bunge la Seneti kuhusiana na mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Viongozi hao wanamlaumu Raila kwa madai ya kutowashawishi maseneta wanaoegemea mrengo wa NASA kwa kutopitisha mswada uliopendekezwa kutumiwa katika ugavi wa fedha kwa serikali za kaunti. Sisi tutaendelea kupigania haki ya pesa zikuje kwa wananchi kuliko kwenda kuangazia other parameters, kwani hii maendeleo hukuja kusaidia wananchi ndiposa watu wetu waweze kufaidika. Lakini hiyo mswada ilipingwa na watu wa seneta 25. Kati ya hao 25, maseneta 18 walikuwa wa chama ya Raila Odinga na NASA. Hii siku ya formula kupita, yeye aliandika kwa katika magazeti ati amesema formula ipite. Na hiyo siku akaandikia watu yake message. Akawaambia ikipita wewe umepoteza kiti. Kwa hivyo Raila, tumejua wewe sio rafiki yetu.
Naam, taarifa hiyo ni mojawapo ya taarifa ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa undani zaidi na kuangazia jinsi siasa zinavyopigwa humu nchini. Tukivuka katika kaunti ya Embu ni kwamba zaidi ya watu 2400 wanaoishi kando ya mto wa Seven Forks wanatarajiwa kunufaika na mradi wa tangi za maji ambayo yanatarajiwa kutolewa na kampuni ya umeme ya KenGen, ikiwa ni mikakati ya kuzuia msambao wa virusi vya korona humu nchini. Isitoshe, kila lokesheni inatarajiwa kunufaika na lita 40 za VAUzi, huku vituo vya polisi na vituo vya kuwahudumia wagonjwa vikitarajiwa kupata lita 20 ya VAUzi. Tuko na mtungi. Mzeni mtungi. Tunataka kupeana maji lakini hakuna nini? Hakuna matangi. Ndio tukapeleka request kwa ofisi yetu kwa haraka, tukapewa pesa na tukafanya tenda. Ningewaomba mtumie hii tangi vizuri. Hii maji ni ya kunawa mkono, si ya kuenda kupeleka nyumbani kupikia ama kufanya jambo lingine ama kuoshea manguo. Tuzidi kuzingatia zile masharti ya Ministry of Health. Kunawa mkono, kumaintain usafi, kuweka mask. Leo hii tumepeana hata mask hapa, na pia tumeleta hizi tangi pamoja na sabuni ambao mtatumia. Alafu vile tunaishi hapa, kama kuna shida mnaleta na tunaongea na tunaelewana na tunaendelea mbele. Naam, tukitoka huko tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba sekta ya ujenzi inakabiliwa na changamoto chungu nzima. Ni baada ya benki na sekta za kutoa mikopo kusimamisha utoaji wa mikopo kufuatia mtamko wa janga la korona nchini. Sekta hii sasa ikiwa inakabiliwa na changamoto za ufadhili, huku wakihofia miradi yao mbalimbali itakosa kukamilika kufuatia ukosefu wa fedha za kutosha. They should not fear to lend their money to people who are just because there's a disease. Diseases have always been there with us. Deaths have been there with us. Far more people die of other diseases than they do of COVID, and they still borrow. So they shouldn't use that as an excuse to continue extracting from the consumer and not giving back to the consumer. Where we would be doing 10 houses, we are now doing about 2. So are people still building? Yes. Are people still buying materials like the ones that you see behind me? Yes. What we have found when we go into the field, they are relying less on contractors and building more for themselves. Between the month of April, May and June, we only received 132 applications compared to previous levels where we have received even 350 applications. That you can see that is almost a third of what we normally receive. So I can say that really COVID has affected development in Nyeri. Na bila shaka taarifa hiyo kwa sasa inatuvusha hadi viwanjani ambapo mabingwa wa ligi